Welcome to the 20th edition of our Nandanik Sanstha Durga Puja 2023. Let me introduce our founder president, Mr. J.P. Banerjee, whom we lovingly call our JPda. JPda, when was the idea of starting Durga Puja conceived, and who all were involved in that process? It was the year 2002 when we conducted a Saraswati Puja at Ganesh Mandir in Kirani Nagar. We got the idea that we should go for now a bigger thing and we should attempt to do Durga Puja within a year or two. The people who were involved at that time, of course, Gautam Bose and Renu Bose, Indranil Maithi and Manjari Maithi, Kullan Das, Chanda Das, Torun Ghosh and Rina Ghosh, Tapan Chatterjee and Roma Chatterjee, Tushar Sannal, Rupa Sannal, and Uttam Bardhan and Maitri Bardhan. How did you conceive the name Nandanik, and who helped in this creating it? If I recall correctly, it was Indranil Maithi. He was quite a creative one, and he has a lot of good command of Bengali language, So he gave few names, and out of that, our group at that time selected the name of Nandanik. It sounded something new, and we didn't want to call it a Kulai Nagar. After it became Kulai Nagar Durga Puja, but at that time the brand name of our was Nandanik. That's how we started. Still today, it is known as Nandanik Puja. As a founder president, what were your major tasks and achievements to make the puja happen? As it happens in any position at the top, so you have to make sure that you're creating enough people, who can take over from you over a period of time. So this main effort in that direction was to give everybody the right portfolio, make sure that we have a team, which over a period of time can perform efficiently and ultimately meet the purpose for which we have created this Nandanik organization of not only doing puja, social work also was one of the things, which we were trying to do. From very beginning, we have started this social work as a part of our all puja celebrations. JP, what were the main challenges faced by you in the initial process? Initial process was getting for a good location. From what we were doing earlier, like we had a lot of problems at Kumar City. It was not the right location in terms of how to reach there, in terms of location, as well as also the other facilities, which are required to conduct a Durga Puja of a scale which we were trying to overall need and wanted to create. So that was one of the major challenges of location. And then also funds, then also getting the right contractors. So for Bhog and also for other various facilities, which probably were not available easily. And here I would say Gautam Bose will talk about it, how he brought in many resources from his experience in Bombay, and that created, really speaking, infrastructure based on which we could create bigger range of puja, a bigger, large scale of puja. How long were you the president, JPda, for Nandanik Sanstha, and when did you pass on the baton to the next incumbent president? Well, I can admit that I was a self-proclaimed president in 2002. To that extent, everybody some other followed, And but then I think after doing the 10th year celebration, it was a decade of being at the helm of the Nandanik. I felt time has come to pass on the baton, and I hand over the baton to Biman Mukherjee. But before that, we tried to get a proper constitution, proper MOA, and get it registered with the Charity Commissioner. In this work, Mr. Torun Mukherjee, Torunda, he helped quite a lot, and in that, Gautam Bandyopadhyay, who joined later, and along with his wife, both of them, and Supriya Banerjee, they really got a lot of input to make sure that we get the registration done. And then we thought, now the time has come for me to just not goodbye, give up the job and pass on the baton. And Biman Mukherjee, I think, was elected, I think, if I remember correctly. I was not that I dominated. After the constitution, we took election as per the process, and he was elected, the first elected president, and from all over, everybody supported. And then I thought it was a very good decision, and it was a very good selection. And he also carried over the work as per the constitution and as per the laws.
Thank you, JP. This is Mr. Gautam Bose, Gautam Da to us, the main architect of Nandanik Durga Puja. He was the chief organizer of Lokhandwala Durga Puja in Mumbai for many years, along with Bollywood singer Mr. Avijit. My first question to you, Gautam Da, how that rich experience of Lokhandwala Durga Puja helped in improving the quality of Nandanik Durga Puja initially? Well, Nandanik Durga Puja is a story which started about 23 years back. And I came to Pune 25 years back in Kalyani Nagar. And the first person whom I met, a very good and old friend of mine, Mr. J.P. Banerjee, and we were neighbors together. He stayed in Madhusudan A and I was in Madhusudan B. And we became very, very close friends. And even today, we are the best of friends. I had a reputation in the past, which was quite revealing in the sense that for Puneites, that I was a participant and founder of the Durga Puja of Lokhandwala complex, which went to very great heights during my tenure. Now the question remains is, during my friendship with JP Da, and there was and I had a nice house where I did not know a single Bengali, and he knew a lot of Bengalis. So he introduced me to many of his friends, and Bengali people who were in Pune for many years. And after that, I became quite friendly with them. And everybody suggested to me, Gautam Da, why don't we start a Durga Puja in Kalyani Nagar? So that is the basic seed where we started thinking that, well, not a bad idea. So, and that is how the whole idea started. The first and second year, we did a trial run by organizing a Saraswati Puja, which was of a larger scale, of course. We got artists from Bombay because Lokhandwala was very famous for his functions, for his celebrations, and for many other things as well, food and all other factors. Now, what happened was that Saraswati Puja became very successful. Those days, we had just about 10 to 12 families of Kalyani Nagar who participated very actively and helped us, and we became closer. So after a couple of years, Jipida and myself, Jipida brought us a very good suggestion. Go, Gautam, with your rich experience in Bombay, why don't we start a Durga Puja? I said, I don't know many people here. And at the same time, to organize a Durga Puja to the scale of what I have done earlier, we need a lot of money. I was very confident. He was very confident, and because he was in circulation in his work also, that he could garner the money, and so that is how I said, if you can do that, I cannot garner the money because I'm retired now. So if you are able to garner the money, the other things are very small factors which I can easily do. So that was the evolution. The first Durga Puja we did in 2003 in Kumar city. Though I did not like the venue very much, but it was a very ideal place for the first Durga Puja. And well, we started. We had lots of Bengalis who joined us in numbers, and we were all very happy. And but we had initial difficulties because I did not know the details of Pune, Kalyani Nagar, people, suppliers. But fortunately, the man who used to prepare the goddess of Durga Puja in Bombay, Lokhandwala, was the same person, Nimai Pal, who is the father of Amit Pal nowadays, who had prepared the Durga Puja, Thakur. So he was also present, he was living that time, and he helped me, and we did the same puja, the Thakur size and everything as per Bombay. And
the goddess came out very well. The pandal came out very well. And then we had a wonderful pandal. And artists, I had the advantage that I knew a lot of artists in Bombay, because most of the artists you can name in the Bollywood are staying in Lokhandwala complex. So they were quite very friendly with me, with my experience. And so I was fortunate enough from the very first year to organize a very good function. But all the factors came out very, very well, except one thing which I felt was a lacuna, that was the bhog. Because we had a wonderful bhog there, sponsored by people like Anjun Chatterjee and all these people who had a very big backup team. But ultimately, first year and second year we had a small disaster so far as the supply of bhog was concerned. Otherwise, the function went off very well. We had very good singers like Arnav Chakrabarti, who was the champion of Kishore Kumar's night and all that. And then the puja came very well. The trial run was very good. And we did it for the second time. And second time, a lot of spots where we were weak was all filled up slowly. And for me, to be very honest, we had a lot of funds funded by JP, and thanks to him, basically, that we both had a good combination for delivering this Durga Puja, first Durga Puja, and of course the second Durga Puja. The only big fault that I found was the bhog. So I had to go back to Bombay, and one of the best cooks of Bombay, Bengali cooks of Bombay, Pratap, I had to pursue him. He was very close to me because of my background, and I promised him that I will give him the opportunity to be very successful in Pune. And he came here, and for the third bhog, and from the third bhog, the problem of bhog was totally settled. Today, we all Bengalis relish Pratap's bhog, and it is something which we talk about. And even not only for the bhog, but even the sumptuous lunch and dinner that we get there during the puja. Gautam da, so you all in that process you highlighted your and JP's responsibilities. Do you want to be more specifically mention your specific responsibilities during this setup process and JP's responsibilities? Honestly speaking, most of the factors, including decoration of the Thakur and the puja, but the ladies used to take care specifically of the puja part of the puja part. And JP was taking care of total funds that were required, and we were self-sufficient. So this was not a problem. So far as mic system, we were lucky that once we got the best mic system, Swaranjali, Mr. Mali. And then we slowly developed with contacts, we had a wonderful venue, which was Rohi Villa. And this was one of the finest places that we enjoy today, even today, after 23 years. What were the major roadblocks faced by you in the initial years? If yes, how were those resolved? The major roadblock was bhog, and I think we today our members and people who are visiting us enjoy the best bhog, the best variety. We have a wonderful variety of bhog, and we have cooks now from Calcutta. More than 100 people from Calcutta come every year for the bhog, preparation of the bhog, and it is a talked about that subject in Pune. As per JP, the Nandanik Puja was a big success and it grew bigger and bigger every year. It is because of your personal dedication to the Nandanik Durga Puja. It could never have been so successful if your personal involvement in organizing the puja was there. Any comments, please?
I was highly dedicated. I was to this puja. That is a fact. And the initial years, I enjoyed the new members. And the most importantly, during these years, I have been very successful in having very nice and hardworking people who helped me to make this puja from year to year successful. People like Prabhat Mukherjee and Bimanda was always there, and then Tapun Chatterjee, and to name of just a few. There are many other people who have helped me in a big way, and now they are also very active, and they have continued to make it successful from year to year, and we have grown to a quite a level where people recognize us in Pune and people talk about us in other places. To sum up, Gautam Da, are you happy with the growth path taken by Nandanik Durga Puja? And any suggestions for the present Nandanik Durga Puja organizing team? See, honestly speaking, there will always be spaces where scope of improvement will be here. We have seen changes in the puja during these years, from certain small changes in the puja, which are not always to my liking. But the question remains is, when there are from 10 people to 100 people, there will be 100 opinions. So this is bound to be there even in future. The only question is, when we talk about a Durga Puja, we normally put in a club like Nandanik, we put our best, all members should put our best foot forward. And because Durga Puja is the biggest celebration for all Bengalis. আমার নাম তরুণ ঘোষ। আমি নান্দনিকের সঙ্গে বহুদিন অ্যাসোসিয়েটেড। ইনফ্যাক্ট আমরা পুজোটা শুরু করেছিলাম আজ থেকে 20 বছর আগে। অবশ্য তার আগে আমরা 2 বছর সরস্বতী পুজো করেছি কল্যাণীনগরতে। আমরা 5 জন মিলে, মোর অর লেস 5-6 জন মিলে আমরা এই পুজোটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেটা সরস্বতী পুজো। কিন্তু যখন আমরা কোরেগাঁও পার্কে শিফট করলাম তখন আমাদের মেম্বার অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তার জন্য আমরা পুজোটা করতে পেরেছি। আর আজকে আমাদের মেম্বার 100 জনের ওপরে। আর এটা খুব ভালো লাগছে যে পুজোটা কিভাবে এগিয়ে গেছে ডে আফটার ডে। And I'm really happy to see that this group as well as the puja growing like anything. In fact, somehow or the other, this is being the 20th year. In fact, we would like to celebrate in a big way, and the committee has planned a lot of activities and programs, and we do expect that a lot of people will come, because the publicity has also been done accordingly. And we also look forward to a lot of generous contribution from the people so that we are successful in our endeavor. সালটা ছিল 2001। তখন কল্যাণীনগর এত জনবহুল ছিল না। আর বলা বাহুল্য যে তখন বাঙালিও ওখানে, মুসলিমও কয়েকজনই ছিলেন। যেহেতু বাঙালির জীবনে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে, তো এখানকার বাঙালিরা সেই অভাবটা অনুভব করছিলেন। আর বাঙালির জীবনে যেটা আমি বললাম যে কৃষ্টি সংস্কৃতি মানে হচ্ছে গান বাজনা, নাটক, খাওয়া দাওয়া, পুজো, এই সবগুলোই নিয়েই বাঙালির জীবন। তো মুসলিমেও কিছু সংখ্যক বাঙালি ঠিক করলেন যে এই জিনিসটাকে বজায় রাখার জন্য যদি একটা সংস্থা করা হয় তাহলে বেশ ভালো হতো। সেই হিসেবেই নান্দনিকের জন্ম হয়। 2002 সালের 17 ফেব্রুয়ারি গণেশ মন্দির প্রাঙ্গণে সরস্বতী পুজো করে নান্দনিক প্রথম তার সোশ্যাল ইভেন্ট পরিস্থাপনা করে, এবং তারপর 2003 সালেও সরস্বতী পুজোই হয়। 2004 সাল থেকে শুরু হয়েছে আমাদের দুর্গাপুজো, যেটা আজ পুনার একটা অন্যতম বড় দুর্গাপুজো হিসেবে তার নিজের স্থান করে নিয়েছে। ইট ইজ এ মাস্ট ভিজিট ফর
most of the Puneites during the Durga Puja festival. আর যেটা শুরু হয়েছিল ছোট্ট একটা শিশু চারাগাছ দিয়ে, সেটা আজ আজকের দিনে একটা বিরাট মহিরুহে তার জায়গা করে নিয়েছে, মহিরুহ হিসেবে, মহিরুহ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। প্রথম অল্প কয়েকজন সদস্য মিলে নান্দনিক শুরু করেছিলেন, কিন্তু আজ 20 বছর পরে নান্দনিকের সদস্য সংখ্যা 100-র ওপর হয়ে গেছে, এবং দিনে দিনে এর ব্র্যান্ডিং এবং সোশ্যাল স্ট্যান্ডিংটা অনেক উঁচুতে পৌঁছে গেছে, এবং আমার ধারণা যে ভবিষ্যতে নান্দনিক এভাবেই চলবে এবং আরো বড় হয়ে উঠবে। নান্দনিকের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। 2001 আমার একটা অফিসিয়াল কাজের জন্য দীপক ফার্টিলাইজারে যাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করব বা ডিপার্টমেন্টে কে আছে সেই নাম্বারটা আমার কাছে ছিল না। তখনকার দিনে টেলিফোনে ডাইরেক্টরি থেকে নাম্বার খুঁজতে 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 একটা বাঙালি নাম চোখে পড়লাম। সেই বাঙালি ভদ্রলোককে আমি ফোন করলাম, ফোন করে বললাম যে আমি এই এই কাজের জন্য আমি আসতে চাই, তো আপনি কি আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন? বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আজকে আমি একটু ব্যস্ত আছি, কালকে আসুন। ঠিক আছে, কালকে একটা সময় আসবো, কোন সময়টা আসবো সব দিনক্ষণ ঠিক হয়ে পরের দিনে আমি দেখা করলাম। নিজের কাজের খবর ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর, কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর, এবার কুশল বিনিময়ের পরেই আমরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় থাকেন? আমি তো এখানে থাকি। তুমি কোথায় থাকো? বলে আমি তো এখানেই থাকি। সে কি, এতদিন আছো, দেখা হয়নি? না। তখন বললো কি করেছো? আমাদের প্রচুর বাঙালি আছে, এই তো আমাদের ডিপার্টমেন্টই তো ডক্টর তপন চ্যাটার্জি আছেন। তা তাই নাকি? আমি তো কাউকেই চিনি না। তা আগে কোথায় থাকতে? আমি বললাম আমি নিগড়িতে থাকতাম, তা সেখান থেকে এসছি বছর 2 হলো। আমিও তো কাজের মুখে আছি, আর আমার স্ত্রীও একা আছে। বলে চলো আমরা তাহলে মিট করি। কাদের সঙ্গে মিট করব? তা মিট করব, আমাদের কল্যাণীনগরে প্রচুর সুন্দর সুন্দর বাঙালি আছে, দারুণ দারুণ ফ্যামিলি আছে। এই আলোচনার পেছনের জন ছিলেন আমাদের খুবই প্রিয় তরুণদা, তরুণ ঘোষ। তরুণদাই আমাদেরকে হাত ধরে বলতে পারেন যে বাকি লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করানোর চেষ্টাটা উনি চালিয়েছিলেন। দিনক্ষণ স্থির হলো যে আমরা গৌতম বোস বলে একজন ভদ্রলোক আছেন, তার বাড়িতে আমরা মিট করব। সেখানে বাকি 2-4 জনকে আমরা ডাকবো, যারা আমরা লাইক মাইন্ডেড, একই ধরনের আমাদের চিন্তাধারা। আমরা শিল্প নিয়ে ভালোবাসি, শিল্পীও আছি তার মধ্যে কেউ কেউ। সেই হিসেবে আমরা একটা মিট করব। সেখানে গেলাম আমরা সবাই গৌতমদার বাড়িতে। তরুণদাও তার পরিবারকে নিয়ে এলেন, সেই সঙ্গে এলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জেপিদা। আমরা হলাম 3 জন। তারপরে এলেন কল্যাণ দাস, ডক্টর কল্যাণ দাস, 4 জন। আর আরেকজন কেউ ছিলেন, আইদার তুষারদা, উইথ অল প্রবাবিলিটি তুষারদাকে আমরা কল করে আমরা সেদিনকে মিট করেছিলাম 5 জন। সেই 5 জন মিলে আমাদের সেদিনকে একটা দারুণ সুন্দর সন্ধ্যার উপহার দিয়েছিল গৌতম দা। তার মধ্যে বসে বসে গান গেয়ে আমরা একটা অদ্ভুত ভাবে রোমাঞ্চকর অবস্থা থেকে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বাহ, দুর্দান্ত সব পরিচয় হলো আজকে আমাদের। আবার তখনই ডিসাইড হয়ে গেছিল আমরা আবার কবে মিলবো। তাই এই মেলা মেশাটা প্রায় সপ্তাহ 2-3-এর মধ্যেই বারবার আমাদের হতে থাকলো, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা ডিসিশনও হলো আমরা আরো বাঙালিতে কি করে জোগাড় করতে পারি। তা আমরা সবাই কাজে নেমে গেলাম। সবার কাছ থেকে ফর্দ পাওয়া গেল, আমি 3 জনকে চিনি, এ 1 জনকে চেনে, ও 4 জনকে চেনে। এই করতে করতে আমরা বাঙালি খুঁজতে বেরোলাম। জেপিদা করেছিল দারুণ কাজ। যে সুপার মলগুলো ছিল বা মার্কেট প্লেসে ছিল, জেপিদা ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁটতে যেত, দাঁড়িয়ে থাকতো আর লক্ষ্য করতো কোন সবজি দোকানের সামনে কি ধরনের লোকেরা
কিনছে আর কি কথাবার্তা বলছে, আর পেছন থেকে চুপ করে এসে শুনতে ফট করে ধরতো। ভারী মজার মানুষ। এইভাবে আমাদের পরিবারটা 5 জন থেকে 10 জন, 15 জন, 18 জন, 20 জন, 23 জন, এই ফেজে যখন আমরা পৌঁছে গেলাম, তখনই আমাদের একটা কথা হলো যে আমরা একটা ছোটখাটো পুজো করতে পারি না, যেখানে একটা গ্যাদারিং হবে, আনন্দ, 2 দিনের মতো একটা আনন্দ করা যাবে, তারপরে আবার যে যার কাজে চলে যাব। হ্যাঁ, ভালোই তো। সামনে সরস্বতী পুজো আসছে, সরস্বতী পুজোতেই করা যেতে পারে। 2002-তে আমাদের প্রথম সরস্বতী পুজো শুরু হলো। ভাবতে, আজ বলছি 22 বছর আগেকার আমার মুখে মানে মনের মধ্যে সেই আনন্দটা এখনো মনে পড়ছে। 2002-এ সেই পুজোর পর 2023-এর পুজো হলো, 23-এর পুজোর পর আমরাই রিকোয়েস্ট করলাম, গৌতম দা, আমরা ছোট্ট করে একটা ঘট পুজো করতে পারি না দুর্গাপূজার? ইন্দ্রনীল, ওগুলো বড় বড় মাপের কাজ। আর দাদা, গরিবরা কি আর পুজো করে না? তারাও তো পুজো করে। আমরা এই 23টা ফ্যামিলি মিলে একটু হয়ে যাবে, টানাটানি করলে এই পুজোটা হয়ে যাবে, আর টুকটাক একটু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জোগাড় করে নেবো, বাস হয়ে যাবে। গৌতমদা চুপ করে গেল, নিজের মনে হিসাব করতে শুরু করে দিয়েছে সেই দিনই। বলো, ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা আমরা আরেকদিন একটা মিটিং এ আলোচনা করে নেব। 1 সপ্তাহ গেল না, গৌতমদা সবাইকে আবার ডেকে নিল, বলে হ্যাঁ হতে পারে পুজোটা, সবাইকে কিন্তু খাটতে হবে। জেপিরা বলে, খাটাখাটির কি ব্যাপার আছে, আমরা তো সবাই ইয়াং। হ্যাঁ, সবাই তো ইয়াংই আমরা। পুজোর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। মানে পুজোর দিন তো ঠিকই ছিল, আমাদের কাজের ভার কি কি আছে তার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। কে হবে প্রেসিডেন্ট, কে হবে সেক্রেটারি, কে হবে ট্রেজারার, কে হবে বাকি সমস্ত পদগুলো। কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম হবে কি, দেখা যাবে, আর একটু টাইম যাক, কে কে কালচারাল প্রোগ্রাম করা যেতে পারে, না বাইরের লোক আর্টিস্টকে নিয়ে আসা যাবে, সেটা নিয়েও ভাবা হলো। এই করতে করতে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাদের 2004-এর প্রথম দুর্গাপূজা হলো। জায়গাটা ছোট ছিল, আমাদের বাজেটও খুবই কম ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, ওটা 3 লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে আমরা কাজটা শুরু করেছিলাম। সেই পুজো দেখতে অনেকেই এসছে। সেই পুজোর আসার পর থেকেই আমরাও কিন্তু চোখে চোখ রেখেছি যে আমাদের মানসিকতার সঙ্গে এমন মিলবে, এই ধরনের লোকজনকেই আমাদের এই গ্রুপে নিয়ে আসবো। যে কেউ আসবে না আমরা গেট পাস দিয়ে দেবো, না তা নয়। এদের জন্য এদের একটা অলিখিত ভাবে একটা ইন্টারভিউ হবে, তাতে আমরা বুঝে নেব এই ফ্যামিলিটাকে আমাদের সঙ্গে রাখা যাবে কি যাবে না। আর এই কাজটা করতে হচ্ছে মেনলি চেপিদা, খুব শান্ত মনে এই কাজগুলো করে গেছেন। একজন একজন করে মেম্বার ঢুকছে, কখনো 2-3 জন একসঙ্গে ঢুকছে, আর যেই যেই নতুন নতুন মেম্বার আসছে, কারো না কারোর বাড়িতে বসে সেদিন একটা পার্টি, আর পার্টির পর তাদেরকে ইন্ট্রোডাকশন, এবং তারা হচ্ছে আমাদের নতুন মেম্বার। 2004 থেকে বেশ গুটগুট গুটগুট করে আমাদের একটা সরস্বতী পুজো আর একটা দুর্গা পুজো এই চলছে। তার মাঝখানে আহ পিকনিক, একটা পিকনিক, জলসা, এ তো চলতেই থাকতো। 5 বছর হয়ে গেল, হঠাৎ করে আমরা দেখলাম মেম্বার সংখ্যা প্রায় 50। সেই ফাঁকে 1-2 জন লোক তারা বাইরেও চলে গেল তাদের কাজের ভিত্তিতে। ক্লাব ছাড়লো না, কিন্তু ছাড়ার মতনই অবস্থা হয়ে গেল, কেন এত দূর থেকে তারা সে কানেক্ট করতে পারছিল না। সেখান থেকে আমরা 5th ইয়ার থেকে 10th ইয়ার হলাম, আমাদের বাজেটের পরিমাণও বাড়তে থাকলো, আমাদের প্রোগ্রামের মান বাড়তে থাকলো। এই 5 থেকে 8 বছরের মধ্যে নান্দনিকের পূজা ছিল ছিল বললে কথাটা ভুল, আজও আছে প্রথম 1 নম্বর পুজো। এই পুজোর ভিড় সামলাতে আমরা সবাই হিমশিম খেয়ে যেতাম, কিন্তু প্রফেশনাল ওয়েতে আমাদের পুজো অর্গানাইজ করা হয়। প্রত্যেকের দায়িত্ব জানে, তারা কি, তাদেরকে কি কাজটা করার। কেউ কোনো তার অন্যের কাজে আমরা কোনোদিন ভাবে নজর, মানে কি বলবো, দাখিলদারি কখনই করিনি। 2000 মানে 15th ইয়ারে
যখন আমাদের পুজোটা আসবে তখন 1 বছর আগে থেকে কিন্তু আমাদের সেই প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেছিল যে দুর্গাপুজোটা কি দারুণ ভাবে একটা পুজোটাকে আমাদের সবার সামনে নিয়ে আসতে হবে, একটা সিগনেচার পুজো যেন হয় এখানে। এই সিগনেচার পুজোটা যাতে হয় সুষ্ঠুভাবে সেই জিনিসটাকে আমাদের দেখতে হবে। একটা জিনিস বলাটা দরকার, এই 5 থেকে 10, 10 থেকে 15 এর মধ্যে নান্দনিকের কালচারাল গ্রুপটা ধীরে ধীরে প্রচন্ড স্ট্রং হয়ে গেল। আমরা দেখেছি রীতিমতো প্রত্যেকটা ডিভিশন, সে গানের হোক, নাচের হোক, বাচ্চাদের প্রোগ্রাম হোক, বড়দের নাটক হোক, প্রফেশনাল ওয়েতে তারা নাটক করছে এবং তাদের নাম কিন্তু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এটা ভাবলে আজও আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার। আজ 2023, 20th ইয়ারে আমরা পদার্পণ করতে চলেছি। খারাপও লাগছে, আমি কর্মসূত্রে আমাকে পুনা ছেড়ে আমাকে দিল্লি চলে আসতে হয়েছে আজ 6 বছর আগে, কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে আমি নান্দনিকের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিনের কি ঘটনা হচ্ছে, তাদের হোয়াটসঅ্যাপে কি হচ্ছে, তাকে কিছু সংযোজন করা, এটা আজও চলতে থাকে। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা, আমাদের এই ছোট্ট পরিবারটাকে আরো বড় করো, আরো বড় করো, আরো সুন্দর করো। আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মে যতজন আছেন তাদের প্রত্যেকে মানুষের মতো মানুষ করো। ধন্যবাদ। Hi friends, as we enter 20th year of Durga Puja celebration this year in Nandanik, we all members are super excited to make this a grand success, intertwining religious, social and cultural aspects of highest order. But how did we reach here? As we introspect, Nandanik Santha started in a very modest way with handful of like-minded people from Kalyani Nagar and Koregaon Park way back in 2002. And now we have grown over 100 members, very carefully selected through a professional selection committee, which ensures harmonious relation across all members, irrespective of their age, professional background, etc. And everyone contributes to the Nandanik Sanstha activities in some way or the other. Our Sanstha has all the functional expertise, be it finance, audit, legal, digital, peer, etc., through its own members and run in a very professional way. Managing committee is elected through a transparent process as per constitution, crafted by our own legal expertise. Succession planning is done and implemented in a corporate style, thereby maintaining continuity of value system within the organization as the baton is passed on to the Gen Next members. And all this can be experienced by you all friends when you visit our pandal in Rohi Villa, lane number 7, Koregaon Park this year. Jai Ma Durga. নমস্কার। মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের শুরুটা। গৌতমদার বাগানে বসে আমরা 10-12টা ফ্যামিলি কল্যাণী নগরে ঠিক করলাম একটা বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করা হবে। সেই অ্যাসোসিয়েশনের নাম দিলাম আমরা নান্দনিক। সেই নান্দনিক প্রথম সরস্বতী পুজো করলো কল্যাণী নগরের গণেশ মন্দিরের উঠোনে। এই আমাদের যাত্রা শুরু নান্দনিকের। সেই যাত্রা আজ দুর্গাপুজো করতে আরম্ভ করলো, প্রায় 20 বছর হলো। এই রুহি বিলাতে আমরা দুর্গাপুজো করতে আরম্ভ করলাম। আমার মনে হয় পুনার খুব নাম করা দুর্গাপুজোর মাঝখানে আমাদের নামটাও অতটাই বড় করে এসছে।
আমাদের কল্যাণী নগরের দুর্গাপুজো, নান্দনিকের যে দুর্গাপুজোটা হয়, এটা সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। নান্দনিকের দুর্গাপুজো সবাই সহযোগিতাতে সুন্দর করে সুষ্ঠুভাবে হয়। আজ 20 বছর হলো। আমি আমার অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, দুর্গা মার কাছে প্রার্থনা করি, এইভাবেই যেন এই নান্দনিক সংস্থার পুজোগুলো আরো অনেক বড় হতে থাকুক। সবাই মিলে, সবাই একসাথে এই পুজোটা করুক। আমার এই আজকে কামনা করি ঠাকুরের কাছে। মনে আছে স্পষ্ট সেই হিস্টোরিক সন্ধ্যার কথা, কিন্তু তারিখটা মনে নেই। মনে আছে 2001 নভেম্বর মাস, ফার্স্ট গেট টুগেদার আমাদের কল্যাণীনগরে বাঙালিদের। আমরা প্রায় 25-30 জন ছিলাম। গৌতম বোসদার বাড়িতে সেই গেট টুগেদার হয়। আর এই গেট টুগেদার একটা অন্যতম কারণও ছিল, একটা বাঙালি গ্রুপ হবে যারা কিনা বাংলার কালচার নিয়ে আলোচনা করবে, যারা কিনা বাংলার কালচারকে তুলে ধরবে। আর তার সাথে আমরা একটা সরস্বতী পুজো করব, কারণ আমাদের বাচ্চাদের যাতে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার একটা জায়গা থাকে। সবাই ডিসাইড করলাম কি আমাদের বাঙালি গ্রুপটা একটা নামও দেওয়া দরকার। আর সেই দিন হলো নামকরণ। সবাই অনেক নামই দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ডালিয়া আর প্রবুদ্ধ মানে মঞ্জুরির ভাই, এদের দুজনে একটা নামকে মিলিয়ে নাম তৈরি হয় নান্দনিক। আর সেই নান্দনিক সংস্থা হয়ে উঠেছে। আমরা 2002 17 ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট সরস্বতী পুজো করি। সেই সরস্বতী পুজো আমাদের শুরু হয় ভোরবেলা থেকে, যেখানে আলপনা দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল মিতা বৌদি আর ডালিয়ার। আর সেখানে আমার দায়িত্ব আলপনা দেওয়া ছিল না, আমার দায়িত্ব ছিল ওদের দুজনকে পাহারা দেওয়ার। কারণ তখন কল্যাণীনগর খুব নিঝুম থাকতো ভোরবেলাতে। ফাঁকা মাঠ, শুধু মন্দির, আর আলপনা দেওয়া শেষ হলো। তারপর শুরু হলো সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে আসা, বাসনপত্র এর বাড়ি তার বাড়ি থেকে। সেই শুরু, দারুণ মজা, দারুণ এনজয়, সবাই খুব এক্সাইটেড। আর সমস্ত মানে সবাই মিলে যখন পুজো শেষ হওয়ার পর খাওয়া দাওয়া ভোগ, এইভাবে আমাদের একটা বছর কাটলো। দ্বিতীয় বছরে আমরা যখন পুজো করি তখন আমাদের মনে হলো যে আচ্ছা, এই সরস্বতী পুজো একটা দিয়ে ঠিক আমাদের মন ভরছে না, তাহলে কি আমাদের একটা বড় কিছু করা উচিত। তখন বললো ঠিক আছে, তাহলে আমরা দুর্গাপুজো করি। শুরু হলো দুর্গাপুজোর সমস্ত মিটিং। 2004 আমাদের ফার্স্ট দুর্গাপুজো। নাটক হলো ভাড়াটে চাই, আর তার পরিচালনা করলেন আমাদের স্বর্গীয় প্রশান্ত দা। সেই শুরু নান্দনিকের নাটক। আজ আমরা অনেক নাটক করেছি। আমাদের নাটকের আজকাল অনেক প্রফেশনালিজম নিয়ে এনেছি, অনেক রেকর্ডিং আমাদের তৈরি মানে করতে হয়, অনেক অনেক অ্যাডভান্স। বাট সেই 2004 নাটক এখনো মনে আছে। আমি আশা করি যে এইভাবে আমরা 20টা বছর যে পার করেছি, আমরা আরো এগিয়ে যাব। আর এই 20 বছর পুজোর জন্য আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল। আর এখনো আমরা যেন আরো আনন্দ করতে পারি, সেটাই আমি কাম্য করি। থ্যাংক ইউ।